Chalekya from Shri Vishnu Engineering College for Women, representing the team with ID number 1215043. Helmets have been in existence ever since wars. This protective headgear that got popular amongst the laymen through the sport of rugby has now become a compulsion for two-wheeler rides on roads to ensure safety. But usage of helmet leads to a lot of discomfort due to suffocation and sweating. As per the latest survey conducted by WHO, 7 of the top 10 most polluted cities in the world are in India. The people who are traveling on two-wheelers in these areas are most likely to face these issues along with pollution. While the existing helmet manufacturers concentrate on user safety, KAVACH keeps in mind the user comfort along with ensuring safety. Hi, my name is Deepthi. Now let's look into the components we used in our project. TI components that we used for our project. This is the CC3200 launch pad. The next component that we used from TI is the Boost XL sensor pack. This sensor pack consists of a light intensity sensor, temperature and humidity sensor, accelerometer and gyroscope. And the next TI component is LBM242LD. Coming on to the non-TI components that we are using in our project, the major one is the anion generator, as you can see here. This is the RF circuit that we are planning to use in our project. It is going to establish the connection between the helmet and the engine of the two-wheeler. And what you can see here is the GSM module. It is used to send alert messages to the prefed numbers that are going to be saved into the module. And this is the MQ3 sensor. It is actually an alcohol detector sensor. The next component is a piezoelectric sensor. It is used to detect whether the rider has put on the helmet or not. The next component is a 5V DC cooling fan. It is used to pump air into the helmet. The last component that we are going to use is an anti-pollution filter. This filter filters the air that the fan is pumping in and lets the clean air to circulate into the helmet. Coming to the working, first the piezoelectric sensor detects whether the helmet is put on by the driver or not, and the alcohol sensor detects whether the person is drunk or not. When the person is detected to be drunk, the engine will not start. If the person is detected to be alcohol free, then the bike will be started. And now, if the temperature value detected from the Boost XL sensor exceeds the threshold value, then the 5V DC fan will be on automatically. So the external air will be entering into the helmet, and this air entering will be passed through a filter so that only pure air will be entering into the helmet. And the anion generator will be used as the second stage of filtration. So the helmet provides only pure air into it. As it is well known that anions improves the vibes around the person, it is also good for the health of user. The GPS and GSM modules are used to send alert information regarding the location of person in case of accident detection or speed limit exceeding. The speed will be calculated using the accelerometer present in the Boost XL sensor, and gyroscope is used to detect any accident. The gyroscope is also present in the Boost XL sensor. Our project is multidisciplinary as we are using the software of Energia to program the Boost XL sensor pack through the launchpad. Apart from hardware care, though there is a resembling solution provided by the startup Shelios, our method of approach is entirely different and KAVACH is more affordable. Now, let us listen to the feedback given by one of our customers. So, hi, my name is Yoganand. So, ఒక ప్రోటోటైప్ డిజైన్ చేశారు. ఆ ప్రోటోటైప్ వచ్చేసి దాని బ్రాండ్ వచ్చేసి కవచ్ హెల్మెట్. సో బ్రాండ్ నేమ్ అది. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇందులో వాళ్ళు నాకు ఒకసారి టెస్ట్ చేయమన్నారు. ఇందులో నేను టెస్ట్ చేశాను. సో నాకు బాగా నచ్చింది. సో దట్స్ వై నేను ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తున్నాను దానికోసం. రీజన్ ఏంటంటే అందులో ఒక ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వితౌట్ హెల్మెట్ బైక్ స్టార్ట్ అవ్వదు ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఇఫ్ ఐ యామ్ డ్రంక్, నేను ఒకవేళ డ్రంక్ చేసిన బైక్ స్టార్ట్ అవ్వదు. అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే ఎయిర్ ఫ్లో కంటిన్యూస్ ఉంటుంది అందులో. అండ్ ద ఫోర్త్ థింగ్ వచ్చేసి ఇఫ్ బయట ఎయిర్ ఒక బ్యాడ్ ఎయిర్ ఉన్నా అది ఫిల్టర్స్ ద్వారా కన్వర్ట్ అయ్యి గుడ్ ఎయిర్ కింద ఫిల్టర్ కింద చేంజ్ అవుతుంది. అండ్ ఫిఫ్త్ థింగ్ వచ్చేసి జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ ఉంది అందులో. జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. బికాస్ ఇఫ్ యు ఆర్ డ్రైవింగ్ మన లొకేషన్ ఎగ్జాక్ట్గా మన పేరెంట్స్కి తెలిసేలాగా వాళ్ళు కన్వర్ట్ చేశారు. అది బాగా నచ్చింది. ఇఫ్ మనకి యాక్సిడెంట్ అయినా మన పేరెంట్స్కి డైరెక్ట్గా జీపీఎస్ ట్రాకింగ్ ద్వారా వాళ్ళకి ఐడెంటిఫికేషన్ అవుతుంది. సో ఇదైతే నాకు బాగా నచ్చింది. సో ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్. హోప్ యూ గైస్ యూ ఆల్సో లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్. జస్ట్ ఒకసారి ట్రై చేయండి బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ నైస్.